హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్కీ లైఫ్ స్టైల్. ఈరోజు డెలీషియస్ అండ్ హెల్దీ స్మూతీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను విత్ జస్ట్ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్. దాంట్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇస్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్. సో దిస్ స్మూతీ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ అ క్విక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ అ రిఫ్రెషింగ్ డ్రింక్ ఫర్ ఎనీ టైమ్. సో ఈ టేస్టీ స్మూతీని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం పదండి. సో ది ఫస్ట్ అండ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇస్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్. దాన్ని నేను 4 బిగ్ పీసెస్గా కట్ చేస్తున్నాను బికాస్ వీఆర్ గోన్ బ్లెండ్ ఇట్ ఎనీవే. వీఆర్ స్కూపింగ్ అవుట్ ది ఫ్లెష్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ హియర్. సో ది నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇస్ బనానా. మనం 1 రైప్ బనానా తీసుకుంటున్నాం. అండ్ మీరు ఎప్పుడూ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ని ట్రై చేయలేదు అంటే ఇట్ హ్యాస్ అ మైల్డ్ స్వీట్ ఫ్లేవర్ అనమాట, విచ్ ఇస్ ప్యాక్డ్ విత్ విటమిన్స్ అండ్ యాంటీఆక్సిడెంట్స్. సో ఇది చాలా హెల్దీ అండ్ ఈ స్మూతీ కూడా మనకి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది. అండ్ మీకు ఎప్పుడైనా ఆకలేస్తుంది అని అంటే ఈవినింగ్ ఆర్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ డ్రింక్ దిస్ స్మూతీ అనమాట చేసేసుకొని. అంత హెల్దీ అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ స్టమక్ ఫుల్ యాజ్ వెల్. సో ఈ బనానాతో నేను 1 కప్ ఆఫ్ మిల్క్ కూడా తీసుకున్నాను. అండ్ షుగర్ ఇస్ అప్ టు యూ. మీరు హనీ యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే షుగర్ 1 స్పూన్ ఆర్ బ్రౌన్ షుగర్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. జస్ట్ ఒక స్వీట్నెస్ ఫ్లేవర్ కోసం నేను వేస్తున్నాను. యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ షుగర్ యాజ్ వెల్. సో వీటన్నిటిని నేను ఒకటేసారి బ్లెండ్ చేసేస్తున్నాను. బనానా, 1 కప్ ఆఫ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అండ్ 1 కప్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ వాట్ వి సే షుగర్. సో చూసారు కదా ఎంత పింక్ ఫ్లేవర్ ఉందో. ఇట్ విల్ బీ యమ్మీ, యూ మస్ట్ ట్రై. సో మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు చెప్పండి. స్టమక్ ఫుల్ అయిందా లేదా చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో లెట్స్ గార్నిష్ ఇట్ విత్ అ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అగైన్. సో ఇఫ్ యూ లైక్ యువర్ స్మూతీ ఎక్స్ట్రా కోల్డ్, మీరు హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. And there you have it, a simple and nutritious banana and dragon fruit smoothie. It's perfect to boost your energy and taste amazing, trust me. దీంట్లో బనానా మనకి క్రీమీ టెక్స్చర్ని యాడ్ చేస్తుంది అండ్ క్రీమీగా ఉంటుంది స్మూతీ మొత్తం. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ గివ్స్ అ యూనిక్ స్వీట్ ఫ్లేవర్ అనమాట. సో ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది దీంట్లో. సో ఈ స్మూతీని మస్ట్గా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు చెప్పండి. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ద స్మూతీ లైక్ డైరీ, ఆల్మండ్, coconut milk, anything works great. Thanks for watching this video. If you enjoyed this recipe, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to our channel Lucky Lifestyle. Don't forget to hit a bell icon so that you never miss a delicious recipes in our channel. And let me know in the comments below what smoothie recipe you want next. See you in the next video.